আসসালামু আলাইকুম। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl. Break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on time. মোমবাতিগুলি পাওয়া যায়, ড্রেস, কুশন কাভার, বিছানা চাদর, পর্দা, এগুলি যা পাওয়া যায় সবগুলি কিন্তু খুব দামি। তো এর দেখুন, আপনারা এই কাজটা শিখতে পারবেন। যারা নতুন শিখতে চাচ্ছেন মোমবাতি, তাদের জন্য মূলত এটা আমি বানিয়েছি। আর এই যে জান্টিংটা দিয়ে করেছি, এটা ব্রাশ দিয়েও দেওয়া যাবে। তো জান্টিংটা দিলেই দ্রুত হয়ে যায়, তাই এটা দিয়ে আমি দিচ্ছি। মোম লাগিয়ে নিচ্ছি সবুজ অংশে, তারপরে কিন্তু আমার হয়ে যাবে মোমের কাজ। আর এই মোমের কাজটা করতে কিন্তু আমার 1 সপ্তাহ লেগেছে। আপনারা মোমটা লাগিয়ে কাপড়টা যতদিন রেখে দিবেন, বেশি দিন রাখলে মোমের যে কাজটা কাপড়ে করবে, যে রঙটা ঢেকে দিবে বা সাদা অংশটা ভালো থাকবে। তো সেভাবে মোমটা সুন্দর চমৎকার একটি ডিজাইন আসবে মোমের মাধ্যমে। এই কারণে মোমটা আমরা একটু কয়েকদিন ঘরে রেখে কাপড়ে রং দিব। আর এখানে আমি প্রশিয়ান রং ব্যবহার করেছি। কাপড় যেহেতু 1 গজ টেবিল ক্লথ, তো 1 গজের জন্য তো 1 তোলাই রং লাগবে। আর মোমটা তৈরি করেছি আমি সাদা মোম, তারপরে মধু মোম আর রজন, এই 3টা মোম দিয়ে আমি মোমটা জাল দিয়ে তৈরি করে নিয়েছি। আর দেখুন, আর রং করার আগে কিন্তু আমি একটু ভেঙে নিয়েছি ডিজাইনটাকে, একটু ক্র্যাকিং ভাব যেন আসে, এই জন্য। তো আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখুন যে কিভাবে আমি রং করেছি এবং কিভাবে আমি এখানে রংটা উঠিয়েছি, সবই দেখিয়েছি। তো আশা রাখছি আপনাদের ভালো লাগবে, এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্টস দিয়ে সাথে থাকবেন। তাহলে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আমি আপনাদের উপহার দিতে পারবো এবং সুন্দর সুন্দর কাজ। ধন্যবাদ সবাইকে।